然后检查结果说是186，那一刻就感觉五雷轰顶。فلما نظرنا لون القلب كيف تغير وانه ما في نبض يعني وصبنا بالاحباط. You have only one life to live, so you have to live it in such a way you get the best out of it. Of course, we can do without poetry. But then life without poetry would be nothing but nature without beauty, history without romance, spring arriving without any signs of hope, summertime gone too soon, nostalgia with no memory, and words with no significance. How then, under such circumstance, could two hearts thousands of miles apart beat as one? "大使先生，我曾经去过斯里兰卡，我一个很深刻的一个感受就是，随处都能够看到大象，然后看到大象之后，司机就很自然地停下车来，让大象先走。在您的国家里，人们可以非常自然地和动物、生物和谐相处，是怎样做到的呢？" Your observations are very accurate. In Sri Lanka, we have a special respect for animals because I think it's our Buddhist culture goes back thousands of years. So we respect animals and we try to protect them as much as possible. So we go back 2,300 years. Sri Lanka established perhaps the first conservation program in the world where the king issued an edict saying that wild animals on his jungles cannot be killed. So concept of protecting animals and living with them in harmony goes a long way back in Sri Lanka. That is why even today you find that the people are reluctant to cause harm to animals. Now, particularly elephants. Elephants are specially treasured in Sri Lanka. Life is a precious thing. It's vulnerable. Many things can impact on life. I mean, talking about poetry in this context, China has so many well-known poets here who have written about the life as it existed then and how people were coping with it, how about the ups and downs, about the beauty around them, the struggles, and all that is important because life is a precious thing. And also you have to remember, you have only one life to live. So you have to live it in such a way you get the best out of it. For some, the prime of life ends too soon. Still, hope for a bright future remains. It takes a lot of strength, a lot of pride, or a lot of love to believe that what one man does has any importance, or that life can conquer death. "我的眼睛容易流泪，我的耳朵其实听不太清楚，我的声音也是那种嘶哑的状态。因为生病吧，我感觉生活确实有时候比较艰难。" For most of her life, Bai Ruyun never left the rural part of Hebei where she was born and raised. Having come from a poor family, she had no choice but to drop out of school after graduating from junior high. Since then, it seems like there has been nothing she can do to change her fate.
10年冬天的时候，我这个鼻子就不透气儿嘛。到医院住院以后，那个大夫检查结果说是淋巴瘤，就是一个恶性肿瘤。哎呀，那一刻就感觉如雷轰顶。忽然就这么一个重病死了，总是担心有一天会走。不是说怕，就特别的愁，要怎么办呢？我的孩子还小，我的父母都老了，我有一个小弟弟，那时候已经失踪10来年了，还找不到。还有我一个二弟，因为小时候生病，他那个脑子傻了。我的父母应该是承受不了这样的打击。我只要活着就好，活着就是他们的希望。然后我就开始治疗，前期我就开始准备钱，当时就把我家里所有的粮食，还有家里我以前干活做了一个板材，全部卖了，折了一下又折了1万，凑合着就是不到2万块钱吧。做了1年多的化疗，我住院的时候都是一个人，也没有家人陪伴。住院的时间特别长，而且化疗以后特别痛苦。躺在床上看着别人这个家属帮着倒水、端茶、按摩脚腿什么的，感觉自己特委屈。但是能怎么办呢？我只有这样，1个月1次化疗。每一次化疗过程保守一点来说就是1万块钱。我的丈夫他还要给我挣钱，他来了不仅是不能挣钱了，还要多花1个人的饭钱。我为了节省这份饭钱，也不能让他来。在这边吃饭了又感觉这个太贵了，我来的时候就自己带了干挂面，自己在微波炉煮挂面，1日3餐就这么过，就觉得哎呀，我又省了多少钱了。但是我也不想让大家看到的都是我的不堪。每次住院的时候就带着一本书看书，看的就是诗词书。我就是靠着看诗歌、背诗歌坚持下来1年。因为诗歌，我也可以变得更优雅一点。当时翻到一首白居易的诗，那句话就特别打动我的心：松树千年终是朽，菊花一日自为荣。就忽然就觉得特别跟这首诗有共鸣感。我即使要像那棵松树一样能够活到千年万年，但是那又怎么样呢？我最终还会复醒。诗歌从精神意义来说，它像一个朋友，支持我走过一段很艰苦的时光。开始的时候背诗就是为了单纯的解脱寂寞，后来背得多了之后，我就愿意去了解这个诗词背后的故事。再往后越看越多之后，我也想写，我也想像那些诗人一样发泄我自己的情绪。谁怕一蓑烟雨任平生，从诗歌中享受到了一份生活的美好。
江县。小院榴花开又落，芳心岂为他人。芳姿日日换清新，舞裙红似火，丝润不沾尘。常坐树下望啼鸟，声声歌尽天真。风来飞去不留痕，繁华世界里自在与红身。那个临江县是前段时间就夏天的时候，5、6月那个石榴花开的时候，它每天开了就落了一地，所以说我在那个诗里边说“芳姿日日换清新”，它每天都有新的花开出来，所以说芳心岂为他人。我愿意开就开，我愿意落就落，我不是为别人活着，我是为我自己绽放。I'd fain, in a straw cloak, spend my life in mist and rain. This single line helped Bai Ruyun through her darkest days. Another poem by Su Shi, which goes, "In the dream I was a butterfly, elegant and weightless," also chimes with her. Now she's determined to follow her heart, always seeking, come what may, beauty in life and in nature. I think it's a way of expressing yourself. Not only me, many other people have in history expressed themselves in beautiful words. Poetry is a depiction in words of the beauty of nature or beauty of life. Even the cruelties of life, you can express them in words. And poetry is a very good to be used for this purpose. صباحك سكر، صباحك عطر وعنبر، صباحك ذاكرة كل يوم تذكر، عيونك بحر وقلبك أكبر، أخالك قمر لكنك أجمل، أم أن سكر شفتيك أخطر، طوقتني جدائل شعرك النرجسي، وتاه بي لون وجنتيك الأحمر، يداك كأنهما أزهار السنتوريا، برقتهما ضرير القلب أبصر. وأنا ورثت الموهبة الشعرية هاي منها، فطبعا يعني أكيد أول ما بدي أكتب طبعا بدي أكتب عن أمي، تقاسيم وجهه، تخذله حركات جسده إنه يعبر عن مشاعره، ولكن الكلمات أحيانا يعني أو أغلب الأحيان ما بتكذب صاحبها. فأمي كتبت لي قصيدة وأنا كمان بكتب لها قصيدة وقصائد، وبحضرني إن شاء الله أكتب لها. هو بالنسبة لي أنا لازم يكون في إلهام لحتى واحد يطلع معاه تعبير معين. في الحقيقة بالنسبة لإنقاذ الأرواح في كثير أمثلة حصلت معنا، كثير مواقف صعبة. بتذكر في موقف كثير مميز، كانت عملية زراعة قلب. بداية العملية كانت صعبة جدا، بعد فتح الصدر كان في نزيف حاد وضغط الدم كان بالنزول مستمر، وكان صعب السيطرة على النزيف، وكانت الرؤية مش واضحة. بدأنا نحاول قدر الإمكان نوقف نزيف شوي، وبعدين الأمور تحسنت. ولكن للأسف بعد ما ركبنا قلب جديد ما كان في نبض، وما في كان أي عوامل أو أي مؤثرات حيوية. من الطبيعي احنا بعد
كل عملية تقريبا، العمليات اللي تحديداً بنوقف فيها القلب لمجراه، وبعد ما ترجع درجة الحرارة للوضع الطبيعي القلب بالعادة بيرجع بيشتغل لحاله. ولكن هاي المرة القلب ما رجع اشتغل، فنوعا ما أصبنا بالإحباط. تقريبا يعني حوالي 20 دقيقة وما في أي عوامل حيوية، والقلب لونه بلش يزرق. الآن أصبح لون القلب من أحمر إلى أزرق. فصرنا نطلع في بعض، وتقريبا يعني وصلنا لمرحلة إنه تقريبا قربنا إنه نفقد الأمل، وإنه الآن بنفكر إنه شو الخطوة التالية. يعني وصلنا بالإحباط ووجوهنا صارت شاحبة، ولكن طبعا احنا ما يعني أبدا ما فقدنا الأمل على الآخر. كان عندنا نوعا ما تخوف إنه فعليا قد نكون فقدنا القلب وفقدنا الشخص المستقبل. بعد فجأة بعد لحظات واحنا بنراقب يعني المونيتورز والشاشات وبنتحادث ويعني وبنتشاور، فجأة القلب رجع توم توم بشكل يعني إعجازي. سبحان الله. ورجع نبض بشكل طبيعي، ورجع اللون رجع يتغير مرة ثانية للأحمر وكل شيء صار على ما يرام. سبحان الله، يعني كانت لحظة حاسمة جدا في حياتي. هاي لحظة يعني إنه سبحان الله الإنسان كان على وشك إنه يفارق الحياة هاي. أنا نشأت في مخيم وحدات في العاصمة الأردنية عمان. أسرة متواضعة، بيئة متواضعة. الناس اللي عايشين هناك بيعرفوا يعني إحنا ظروف شوي صعبة وتعرضنا لمواقف كثير. هي تكون دافع إلي إني أعمل شيء أفضل. أحد الأسباب المهمة بحياتي إنه أمي الله يحفظها الوالدة لها تأثير كبير، كانت لها تأثير كبير علي. كان تأثيرها بشكل إيجابي، إنه خلتني أحب إني أساعد الناس بدون ما أحسب أبداً، بدون ما أنتظر أو أفكر للحظة. السلام، هلا يما. هلا يما، هلا. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليني إياك يعني. كانت تحب كثير يعني دائما وأنا صغير كانت أمامي يعني تحب الناس وتعطي الناس كل شيء وتكرم الناس دائما وتحب الخير للجميع. دائما قلبها على الناس الثانية، فدائما حسستني إنه إحنا لازم نساعد الناس لأنه هذا شيء يعني بديهي. فأنا من هذا المنظور دائما بشوف إنه الطبيب ربما تكون أفضل مهنة إن الواحد يحقق فيها هدف سامي مثل هذا، إنك تساعد الآخرين بدون ما تنتظري أي مردود. بعد كل عملية نعمل اللي علينا، بنستنى القلب يرجع ينبض لنفسه. فهاي هي يعني أجمل لحظة على الإطلاق في تخصص جراحة القلب. كان هذا موقف يعني مش راح أنساه أبداً. Endless is life's play on the mortal stage. Tears and laughter sung through twists of fate. Everything is alive so that I can be alive. For we were born as people, and for people we shall live. Human beings, which are also part of the biological diversity, will suffer. Because if we let the environment deteriorate, we who depend on the environment
will not be able to survive. So my main goal is that we inherited from our parents and their parents a world in which we can live relatively comfortably. And we should leave a world that our children and their children could live in comfortably. So which means that we need to protect the environment, we need to protect the biological diversity, and every single live being or a plant has a role to play. We have to strike a balance somewhere. So it's biological diversity balanced with the needs of human beings to acquire a better life. At the moment, we are going through a period like that because of the financial crisis. And I thought if I was going to write something, I would write about our difficulties and also at the same time, the hope that burns in everybody's heart that we will get over these difficulties sooner than later. And I'm confident that we will get over these difficulties soon. The poem literally reflects this sentiment that we are experiencing a hard time now, but we will recover. We'll recover soon. Indiya Sagaren Watavi Mutu Atayak Min Dilisi Hamadena Sitkat Divaina Lanka Sama Sampatin Sapiri Idiriyata Yamata Sarasi Inda Hita Vatunat Yali Nagiti Lanka Ada Anduraka Atat Hita Hiru Didulai Oba derana elikota isurin delay Lanka diva ina Lanka. How important is life? Life is like birds flitting across the deep, infinite firmament, leaving not a trace behind. It is like leaves ever falling, rivers running on endlessly. And maybe, just maybe, the meaning of life may lie waiting to be found in the vast depths of those forests and the currents of those rivers. One who has learned the scope of the universe may still appreciate natural beauty in the simplest state. And that simple beauty is what has inspired people to believe in an unyielding power, a youth that outlives death, a future with a passion for life. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. أعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. From year to year, the moons look alike, old and new. We do not know tonight for whom she sheds her way, but hear the river say to its water adieu. Жер деп соққан жүрегі, бұл даланың ауа асыген. Из века в век на небосклоне блестит знакомый лунный лик. Как плохо, как односторонне, мы знаем спутников своих. 仙人垂两足，桂树何团团，白兔捣药成，问言与谁餐？大树会照顾小树，为它补足不足的树荫。高树会怜惜矮树，让一只鸟陪它过夜。Following the pigeon's whistle, I sought you. How long will the full moon appear? Wine cup in hand, I ask the sky. 杯を手にしながら湖西天に問う。天上の宮殿では今宵は何年の中秋にあたるのだろうか。名月や池を巡りて夜もすがら。In the gentle rocking reflections I found your unfathomably deep eyes.